Namaskar Mitrano. Welcome back to our journey to become the industry ready professional and to show our professional impact on the career growth. Today we will see how we can stand or we can command the authority, how we can give guidance, and how we can set clear boundaries using the model verbs. In one of the previous sessions, we have seen how to use the model verbs to make our question polite. Correct? We used the model verbs and made our question polite. We used the model verbs and requested with politeness for help. Correct? Today we will see next type of discussion, which is allowing permissions, giving guidance, and setting clear boundaries. Okay, why it is required and how we can implement this skill in our daily routine to improve our speaking ability is the main agenda for today's session. This session is divided into 4 parts. First, using can, could, should, and must. Here, we are not learning how to use may, because the session is focusing on giving instructions, giving permissions, giving guidance, and setting obligations for others. Okay, here we are not asking for any help. Here we are not asking for any permission. That part we have covered in previous sessions. Okay, so we'll use can, could, should, and must. Then we will see what are the safety mandates versus the recommendations, and when to use which modal verb. Okay, and next is setting boundaries, using modals to communicate limits clearly, professionally, and without conflict. What do you mean by without conflict? Saying you must submit the report by 5. Correct? 5. What does this sentence mean? You must. There is no further what I can say relaxation or extension for this report. You must submit. There is no further discussion on this. Full stop. Okay, and then quick win plus homework, which is our daily favorite section of our session. तुम्ही आतापर्यंतच्या प्रत्येक सेशनला जर बारकाईनं ऑब्झर्व केलं तर आपण एकच गोष्ट शिकण्याचा प्रयत्न करतो. इंग्लिश मध्ये पोलाइटली आणि प्रोफेशनली कसं बोललं पाहिजे.
बरोबर. आणि आपण असे एक्झाम्पल सुद्धा बघितलेले आहेत ज्याच्यामध्ये आपण व्हॉट कॅन आय से, वी आर नॉट स्पीकिंग क्लिअरली, वी आर नॉट कन्वेइंग द मेसेज क्लिअरली, आपले सिलेक्शन ऑफ वर्ड इज नॉट गुड, ज्याच्यामुळं आपली इमेज चुकीची तयार होते. जसं आपण एक छोटंसं एक्झाम्पल बघितलं होतं, गिव्ह मी द पेन. या छोट्याशा एक्झाम्पल मध्ये असं दिसून येतंय की मी फार डिमांडिंग आहे. गिव्ह मी द पेन. अरे दुसऱ्याचा पेन आहे, तो स्वतःचा पेन नाहीये ना. मग अशा ठिकाणी आपण कशा पद्धतीने बोललो पाहिजे? कुड यू प्लीज गिव्ह मी युअर पेन. करेक्ट. मग आपण इंग्लिश भाषा अशा पद्धतीने शिकण्याचा प्रयत्न करतोय आणि इंग्लिश भाषा बोलण्याचा प्रयत्न करतोय, शिकण्याचा नव्हे. कारण इंग्लिश भाषा आपल्या सगळ्यांना येते. We have learned English in school, college, right? Now we are learning how to speak professional. And this is one of the steps to use the models, okay? To use the models to make our speech professional, polite, and impactful. What do you mean by impactful? Impact on the listener. Positive impact on the listener. We don't want to put the negative impact on the listener. Okay, and that's why we are watching, or we are going through use of modal verbs. We have seen how to use the modal verbs in while asking the question, while seeking for help. Yes, today we'll see how we will help others using the modal verbs here. And after mastering this particular skill, you can see the advantages written on the screen. You will lead the team without sounding aggressive. There is a thin line between aggressive and arrogant. What I'm saying, there is a thin line separating aggressiveness and arrogance. And if there is a thin line, and if the listener can misunderstand my perception, why to be aggressive? It's better to be a polite speaker. But it doesn't mean leave the team with a free hand. And for that, we are mastering these skills. So we will lead the team without sounding aggressive, or you can call arrogant. Follow workplace rules without confusion. Politely decline requests. Write emails that get actions, not arguments. Because when you say something aggressively, it might ignite the fire. So it is always better to speak politely and use the modal verbs to make sure our speech is professional, not unprofessional. Okay? The right model at right moment is the difference between a professional and an expert.
We will see how to use the right modals at right moment. Getting the point? Okay. In today's session, we will focus only 4 core modals: can, could, should, and must. Must have a synonym, have to. Okay? Can, could, should, and must. Now, when we can use can and could, what is the actual meaning of these words? Can means is able to or am able to, and could means was able to. Getting the point? Can means ability. Can means ability. Should means recommendation. And must means obligation. Now we can see the examples. You can submit the report by Friday. If somebody has given us a timeline that saying, sir, please allow me to submit the report by this Saturday, you can simply decline his request or her request and give her permission or show her that she can, right? She can do it by Friday. Many a times, as a senior, as a leader, you know the ability of your team. Today also, you don't know your own ability, but I know. And that's why I am trying to ignite that ability. In our example scenario, I can say, I appreciate your efforts, but still, I know you can submit the report by Friday. What happened? We reduced the timeline, right? And with a positive impact on the team member. Now, polite request. Again, we have seen it in the last session, but again, we will see one example. Could you review this draft? Using please makes it more delicious sentence, more professional sentence. Could you please review this draft? It is a polite request. When we are requesting, we should use could. When we are giving permission, we can use can. Okay? And nothing is correct or nothing is wrong when it is related to modals. All the modals can be used, but in any situation, but we have seen in last slide, the right modal at right moment according to the context makes you an expert speaker. Getting the point? I hope I'm clear. Use when offering options or making considerate asks of colleagues and clients. Can and could. Fine. Next one is should. It is a recommendation or advice. For example, you should proofread before sending. A strong suggestion. Many times, when we submit the report, the reader or the receiver of that report finds
silly mistakes in the report. It might be grammatical, it might be alignment, it might be some what I can say related to the statistics. So here I want to give a strong suggestion to the person sending the report that you should proofread the report before sending. What happens? There will be no further conflict. Here I am not giving any vague suggestion as well as any rude suggestion. Okay, we should schedule a follow-up call, professional guidance. I'm guiding the team, right? We should schedule a follow-up call. We can use should when advising without commanding. Means we are not making this, what I can say, an obligation. You must proofread before sending. It means every time before sending the report, you must read it. Instead of that, what we are doing, we are just advising. Here, what I can say, the listener will understand it is important to proofread the report before sending. Okay, we're not making it 100% mandatory. We are just suggesting. And last one, which is must or have to. For example, all employees must wear ID badges. Non-negotiable rule. You have to submit the report. We have seen this example, right? You have to submit this by 5 p.m. Might be the external requirement. Getting the point? When it is non-negotiable, you can use must. When it is negotiable, okay, even if you won't proofread, it won't impact the timeline or it won't impact the procedure much. There we use should. But if it is impacting the procedure, if it is impacting the practice, and it is non-negotiable, we use must or have to. Okay? Whenever there is some instruction related to safety, you will observe that each sentence or each instruction uses must. Getting the point? Because safety rules are or safety mandates are non-negotiable. If anything goes wrong, right, with respect to safety rules, there is a chance of casualty. And that's why safety rules include must. There is no other option. And whatever the policies are there or standard operating procedures are there, they include must. Getting the point? Perfect. Now let us see the obligation permission spectrum. What do you mean by spectrum? It is a scale from 0 to 10 or whatever it is, 0 to 5, correct? Or weak to strong. Similar way, we have this permission to obligation spectrum. You can see we use can for giving the permission. Yes, you can pick a seat.
Okay, then we show the possibility. Yes, we could meet later. Or if we use the same example, you could pick a seat. Here we are showing the possibility. तू हे करू शकला असतास. Then we are showing the advice. Next step. How it is, what I can say, narrowing down. Okay, permission. We are giving the permission. You can pick a seat. You can do it. If you won't, no, nothing to worry. Then we are showing what I can say, suggestion or possibility. You could pick a seat. Here we are saying तुला हे तू करू शकशील. पहिल्यांदा आपण सांगतो तू कर, नंतर तू करू शकशील, नंतर आपण ऍडवाइस देतोय you should pick a seat, and finally we will say you must pick a seat. म्हणजे हा स्पेक्ट्रम कसा नॅरो होत जातोय बघा. ओके, गेटिंग द पॉइंट? Is it clear? You can pick a seat where we are giving the permission. We could meet later. Here we are showing the possibility. You should call him. We are giving advice, and visitors must sign in. It is a strict rule. If we use the same example again, visitors can sign in. We are giving the permissions to visitors to sign in. Even if they don't, there is no further action described in the sentence. Then we show the possibility. Visitors could sign in. म्हणजे visitors sign in करू शकले असते किंवा करू शकतील. Visitors should sign in before entering. And last, visitors must sign in. आपल्याला हे चारही वर्ड्स कशा पद्धतीने वापरायचे आहेत हे आपण आपल्या रोजच्या प्रॅक्टिस मध्ये शिकणार आहोत. हे थेरॉटिकली ऐकलं आपण आणि झालं संपला विषयाचा असं नाही होणार आहे. हे आपल्याला रोज प्रॅक्टिस करावं लागेल. म्हणून एक प्रो टिप आपण खाली दिलेली आहे, ती अशी आहे की इन प्रोफेशनल ईमेल्स शुड is your best friend. It advises without alienating. A reserve must for policies, safety rules. ईमेल मध्ये किंवा आपल्या कम्युनिकेशन मध्ये आपण मस्ट वापरलं नाही पाहिजे. वी शुड अवॉइड इट. कारण मस्ट म्हटलं की तिथे एक प्रकारची कमांड आली, एक प्रकारची रिस्ट्रिक्शन आली, एक प्रकारची बाउंड्री आली लिस्नरसाठी. म्हणून आपण काय करायचं आहे, ऑलवेज वी विल यूज शुड. आणि मस्ट कधी एखादी नॉन नेगोशिएबल गोष्ट आहे, जसं आपल्या या प्रोग्रामसाठी आपण ओरिएंटेशन सेशन मध्ये सांगितलं होतं, एव्हरीवन मस्ट कम्प्लीट द होम असाइनमेंट्स. याच्यामध्ये काही नेगोशिएबल नाही आहे. मी म्हणजे 2 दिलेले आहेत, 5 दिले त्यातल्या 2च करा, 3च करा. भाजी मार्केटमध्ये आपण जेव्हा असतो, बरोबर ना, भाजी मार्केटमध्ये आपण नेगोशिएट करतो, करेक्ट? तेच आपण सोन्याच्या दुकानात गेल्यानंतर करतो का नेगोशिएट? तिथं यू मस्ट पे 1 लाख रुपीज फॉर दिस गोल्ड. तिथे आपण म्हणतो नाही 1 लाख कसे, तुम्ही जर काहीतरी कमी करा, 99,000 करा. म्हणतो का? नाही म्हणत. तसंच ही जी काही हा जो काही प्रोग्राम प्लॅटफॉर्म आहे, हा गोल्डस्मिथ शॉप आहे, सोनाराची ही पेढी आहे. इथं कुठलीही गोष्ट नेगोशिएबल नाहीये. जे काही मी सांगतोय, जे काही मी होम असाइनमेंट देतोय, ज्या काही मी क्विक असाइनमेंट देतोय, या मस्ट कंप्लीट आहेत. मस्ट आहेत, म्हणजे याच्यामध्ये काही नेगोशिएबल नाहीये. गेटिंग द पॉइंट? हाऊ टू यूज दिस can, could, should and must? Perfect.
Now this is real world examples or applications you can call. All staff must verify patient ID before dispensing controlled substances. This is non-negotiable under hospital protocol. Professional recommendation: you should back up your data before installing the system update. It will prevent any potential data loss. Only advice is there. Okay. And setting a boundary: I can help you with that request on Monday. I am unable to process it today as we must follow our standard approval timeline. Getting the point? Here, that person is showing I can help you on Monday because I can't bypass the procedure. As you have given the request now, right? It will take little time to go through our procedure. It is mandatory procedure, so no one can do anything in this. Okay, getting the point? Notice how each sentence uses different modals to match the context. कॉन्टेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे, आपण कुठल्या संदर्भामध्ये बोलतोय हे आपण बघायचं आणि मग त्या संदर्भामध्ये आपण कुठला मोडाल वापरायचं हे आपल्याला ठरवता आलं पाहिजे. आणि आजपासून आपल्याला हे वापरायला शिकायचंच आहे, इम्प्लिमेंट करायला शिकायचंच आहे. म्हणून आपलं हे क्विक विन टास्क आहे. डू इट राईट नाव. काय आहे तर ओपन युअर लास्ट सेंट ईमेल और व्हाट्सएप मैसेज टू अ कलीग और अ सीनियर. Find one sentence where you made a request or gave an instruction. Rewrite that instruction or rewrite that request using can, could, should, and must. Notice how the tone shifts dramatically with each version. तुम्ही प्रोफेशनली बोलायला लागलात की समोरचा माणूस ऑटोमॅटिकली थोडासा प्रेशर मध्ये येतो. गेटिंग माय पॉइंट? मग आपल्याला ही जी काही असाइनमेंट आहे ही क्विकली आत्ताच्या आत्ता करायची आहे. पॉज द व्हिडिओ, कंप्लीट द असाइनमेंट अँड देन रिझ्यूम द व्हिडिओ. तर आपल्या होम असाइनमेंट्स काय आहेत आजच्या? मोडाल सेंटेन्स journal. Write 10 original sentences, at least 2 each using can, could, should, must, and must not, drawn from your actual workplace. रोज ज्या काही तुम्ही वर्कप्लेस मध्ये किंवा तुमच्या कॉलेजमध्ये असेल, जी वाक्य तुम्ही बोलताय त्यातली 10 वाक्य तुम्हाला can, could, should, must and must not असे वापरून 2-2 वाक्य बनवायची आहेत. ईमेल रीराइट एक्सरसाइज. टेक वन फॉर्मल ईमेल यू हॅव रिसीव्ड दिस वीक. काही असू शकतो तो ईमेल, एखादी ऍड असू शकते, एखादा कॉलेजचा ईमेल असू शकतो, एखादा क्लायंटचा ईमेल असू शकतो, तो आपल्याला रीराइट करायचा आहे. स्पोकन प्रॅक्टिस रेकॉर्डिंग. रेकॉर्ड अ 60-second व्हॉइस नोट एक्सप्लेनिंग युअर कॉलेज ऑर ऑफिस सेफ्टी रूल्स. जे काही तुमच्या सेफ्टी रूल्स आहेत कॉलेजचे किंवा ऑफिसचे ते एक्सप्लेन करण्यासाठी तुम्हाला 60 seconds व्हॉइस नोट रेकॉर्ड करायचे. आणि बाउंड्री सेटिंग स्क्रिप्ट. राईट अ 3-line प्रोफेशनल रिस्पॉन्स दॅट पोलाइटली डिक्लाइन्स an extra task using can, should, and must in the same response. Practice saying it aloud until it sounds natural. आता हे नॅचरली कधी साऊंड होईल? तुम्ही जर क्लोजली ऑब्झर्व केलात हा व्हिडिओ तर मी बऱ्याच वेळेला हे मोडाल वापरलेले आहेत. मग हे नॅचरली कधी येईल? विचार कधी करावा लागणार नाही? जेव्हा आपण प्रॅक्टिस करू. ओके, म्हणून प्रत्येक सेशन मध्ये आपण प्रॅक्टिस करण्यावर खूप भर देत आहोत.
What is today's reflection? Takeaway 1, modals signal power levels. Context determines the right modal, and boundaries are professional, not personal. The most powerful professionals aren't the loudest in the room. They are the clearest. And today, you are getting clearer. मोठ्यानं ओरडलो म्हणजे मी बरोबर आहे असा याचा अर्थ होत नाही. शांतपणे आणि परफेक्ट बोललो म्हणजे आपण बेस्ट किंवा एक्सपर्ट प्रोफेशनल स्पीकर होणार आहोत. करेक्ट? आणि आपल्या बोलण्यातून समोरच्या व्यक्तीला, जो आपल्याला ऐकतोय, त्याला जर आपलं बोलणं प्रोफेशनल वाटलं, तुम्ही बऱ्याच वेळेला बघू शकता मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह असतात जे प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये जाऊन त्यांच्या मेडिसिन्सचा हे करत असतात, सेल किंवा काय असेल त्यांचं मार्केटिंग करत असतात. तुम्ही कधीतरी त्यांच्यासोबत बोलून बघा. त्यांचं बोलणं इतकं प्रॉम्प्ट असतं की तुम्हाला त्यांच्याकडे बघून त्यांच्यासोबत बोलून असं वाटणार आहे की अरे किती परफेक्ट बोलतोय हा माणूस. भले ते त्यांच्या पर्सनल लाईफ मध्ये बोलत असतील, ते एकदम परफेक्ट बोलत असतात. परफेक्टली त्यांचा म्हणजे प्रत्येक गोष्ट, कुठली गोष्ट ते रागानं बोलत नसतात, कुठली गोष्ट रूडली बोलत असतात, पोलाइटली आणि प्रोफेशनली बोलत असतात, इवन इन देअर पर्सनल लाईफ. का? तर प्रॅक्टिस. आणि प्रॅक्टिस आपण आपल्या घरापासून सुरुवात केली तर आपण बाहेर गेल्यानंतर आपल्याला कुठल्याही वेळेला तयारी करावी लागणार नाही बोलताना. गेटिंग द पॉइंट? Perfect. With that saying, thank you so much for showing up today. Why I thank you in every session's last slide, in the active listening session, I had given the answer. Today, everyone wants to speak. No one wants to be a listener. No one wants to understand the concepts. Everyone wants to become a professor. म्हणून आज तुम्ही हा व्हिडिओ बघितलात, पूर्ण बघितलात, तुम्ही अंडरस्टँड करायचा प्रयत्न केलात की नेमकी कॉन्सेप्ट काय आहे. आपण आजपर्यंत ऐकलं होतं कॅन, कुड, शुड, मस्ट, हे आपण आजपर्यंत ऐकलं होतं, पण याचा आपल्या प्रोफेशनल करिअरवर कशा पद्धतीने इम्पॅक्ट होतो, कशा पद्धतीने आपल्याला रिस्पेक्ट मिळवून देण्यासाठी हे वर्ड्स काम करत असतात, हे तुम्हाला आज समजलेलं असेल. म्हणून प्रत्येक सेशनला ऍट द एंड मी तुम्हाला थँक्यू म्हणतो की तुम्ही आलात, तुम्ही ऐकण्याचा प्रयत्न केलात, तुम्ही समजून घेण्याचा प्रयत्न केलात की नेमकी कॉन्सेप्ट काय आहे. आजपर्यंत आपण या सगळ्या गोष्टी शिकतच आलेलो आहोत, आजपर्यंत आपण या सगळ्या गोष्टी वापरतच आलेलो आहोत, पण या सगळ्या गोष्टींच्या मागे नेमकी कॉन्सेप्ट काय आहे हे या प्रोग्राम मधून क्लिअर करण्याचा माझा प्रयत्न आहे. आणि तुम्ही हे व्हिडिओज बघून या कॉन्सेप्ट क्लिअर करून घेताय म्हणून थँक्यू. तुम्ही उद्या तुमच्या प्रोफेशनल सेटिंग मध्ये असेल किंवा तुमच्या कॉलेजमध्ये असेल, एखाद्या इव्हेंट मध्ये जेव्हा सक्सेसफुली स्पीच द्याल युजिंग दिस मोडाल्स किंवा using our structures which we have shared in previous sessions, that is my success. तुम्ही प्रॉपरली प्रॅक्टिस केलीत आणि इंडस्ट्रीमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला या सगळ्या स्ट्रक्चर्सचा वापर करता आला आणि याचा तुम्हाला बेनिफिट झाला, that is my success. And that's why I feel
I have achieved that success right now, and that's why I say thank you for listening, or thank you for showing up. I hope you are feeling the accountability shown by me. I am accountable for your success, and I'm feeling, I know you have gone through each minute of this video, and that's why I am feeling that success right now. With that saying, keep practicing, keep studying, and keep speaking. Thank you so much.